Nazca Gulungan Laut Mati termasuk salah satu catatan tertulis tertua yang pernah ditemukan. Tetapi sebuah fragmen kecil, yang hilang selama beberapa decade, kini muncul kembali dengan cara yang tak terduga oleh siapapun. Sebuah sistem AI baru yang terhubung dengan Grok milik Elon Musk dilaporkan telah merekonstruksi teks tersembunyiannya. Apa yang terungkap masih dalam proses peninjauan, tetapi analisis awal sudah menimbulkan pertanyaan serius tentang sejarah, kebenaran, dan apa yang hilang dalam terjemahan. Fragmen yang menjadi pusat cerita ini bukan ditemukan baru di Gulungan Laut Mati, melainkan telah berada dalam penyimpanan selama bertahun-tahun tanpa perhatian penuh dari para peneliti. Fragmen ini diberi label tidak lengkap, rusak, dan terlalu tidak jelas untuk diterjemahkan dengan baik. Di banyak arsip, bahkan ditempatkan dalam kategori fragmen yang mungkin tidak akan pernah dipahami lagi sepenuhnya. Namun semuanya berubah ketika sebuah proyek pemindaian digital dimulai dengan menggunakan teknik pencitraan resolusi tinggi yang dirancang untuk membaca tinta putih yang tak lagi bisa dideteksi oleh mata manusia. Fragmen ini diperiksa ulang di bawah pengkajian yang terkontrol dan tanda-tanda kecil mulai muncul yang belum pernah direkam sebelumnya. Para peneliti melihat pola dalam penempatan tinta yang menunjukkan pesan terstruktur daripada kerusakan akik. Ini menimbulkan minat baru apakah fragmen ini salah diklasifikasi atau diabaikan karena kondisinya yang buruk. Tim memutuskan untuk menggunakan alat rekonstruksi digital untuk memetakan setiap jejak tulisan yang terlihat. Pada tahap ini, fragmen ini bukan lagi sekadar artefak arkeologi. Ia menjadi masalah data bagi sistem modern yang mampu mengenali pola. Tuannya bukan menebak makna, tetapi merekonstruksi apa yang mungkin telah tertulis awalnya menggunakan model bahasa statistik yang dilatih pada teks-teks bahasa Ibrani dan Aram kuno. Seiring proses berlangsung, fragmen mulai menunjukkan urutan partial yang kokok dengan gaya penulisan dari periode waktu yang sama. Namun ada juga sila dan pola yang tidak sepenuhnya kokok dengan catatan yang ada. Di senila ketidakpastian mulai muncul karena tidak jelas apakah sistem sedang menjembalakan sejarah yang hilang atau menciptakan sesuatu yang baru dari data yang tidak lengkap. Pada akhir fase ini, fragmen ini tidak lagi ia telah diubah menjadi rekonstruksi yang dapat dibaca tetapi kontroversial yang segera menarik perhatian di luar dunia arkeologi. Keputusan kemudian diambil untuk mengeksplorasi apakah kecerdasan buatan canggih dapat meningkatkan rekonstruksi tanpa menambahkan asumsi palsu. Di senila hubungan dengan sistem AI modern, termasuk model bahasa eksperimen, menjadi fokus. Para peneliti memasukkan rekonstruksi partial ke dalam kerangka komputasi yang dirancang untuk membandingkan frase kuno dari ribuan fragmen gulungan. Apa yang terjadi selanjutnya bukan sekadar restorasi sederhana, tetapi keluaran berlapis yang berusaha menjasi bagian yang hilang berdasarkan probabilitas bukan kepastian. Setiap kata yang dipikirkan ditandai dengan tingkat kepercayaan yang menunjukkan seberapa besar kemungkinan kokok dengan pola bahasa kuno yang diketahui. Pada awalnya, ini tampak seperti terobosan karena memungkinkan para sarjana membaca bagian dari fragmen yang tak terlihat selama berdekade-dekade. Tetapi seiring teks yang direkonstruksi menjadi lebih panjang, muncul pertanyaan baru tentang apakah sistem ini menjaga sejarah atau malah mengubahnya dengan cara yang tidak lagi sepenuhnya berlandaskan bukti asli. Tim arsip menghentikan proyek ini sementara untuk meninjau hasil secara rinci dan berkonsultasi dengan para pakar dari berbagai institusi. Ini menandai awal dari sebuah proses yang kompleks. Ketika fragmen dipindai dan didigitalkan, masih terlihat tidak lengkap. Banyak baris yang terputus, beberapa huruf hilang. Ahli manusia hanya bisa menebak sebagian kecil arti dari teks ini. Pada tahap ini, teks tersebut bukan lagi dapat dibaca sebagai pesan lengkap. Ia lebih seperti sebuah teka-teki dengan terlalu banyak bagian yang hilang. Di senila pendekatan baru masuk ke proses. Para peneliti yang bekerja dengan model bahasa canggih menguji apakah kecerdasan buatan bisa memprediksi kata kuno yang hilang. Salah satu sistem yang terhubung dengan eksperimen ini adalah Grok,
yang dikembangkan di bawah inisiatif XAI milik Elon Musk. Tuanya bukan mengerang sejarah, tetapi membandingkan pola dari ribuan teks kuno yang diketahui dan menyerangkan apa yang mungkin kokok di bagian yang kosong. AI tidak melihat makna terlebih dahulu, melainkan struktur. Urutan kata, bentuk tata bahasa, frasa berulang yang digunakan dalam gulungan serupa. Ia memandai terjemahan Gulungan Laut Mati yang diketahui dan membangun peta statistik tentang bagaimana kalimat biasanya terbentuk di periode waktu itu. Kemudian, ia mulai menjadi bagian yang hilang. Awalnya, hasilnya tampak menjanjikan. Sila kesal diasai dengan cara yang kokok dengan frasa Ibrani yang dikenal. Beberapa ilmuwan mengatakan ini membantu memulihkan keterbukaan bagian yang rusak dan telah diabaikan selama bertahun-tahun. Tetapi sistem ini juga melakukan sesuatu yang lain. Ia mulai menghasilkan alur kalimat lengkap di mana sebelumnya hanya ada fragmen. Hal ini menimbulkan ketegangan di tim penulisan karena kini ada dua versi teks yang sama, satu berupa fragmen fisik yang rusak dan tidak jelas, dan satu lagi berupa versi rekonstruksi yang dihasilkan berdasarkan probabilitas, bukan bukti langsung. Output AI ini menghasilkan phrase keagamaan dan sejarah yang tidak sepenuhnya dikonfirmasi dalam gulungan yang diketahui dari periode yang sama. Beberapa baris tampak terlalu sempurna strukturnya. Seolah sistem ini tidak hanya melengkapi kata, tetapi juga ide. Ini menimbulkan pertanyaan serius. Apakah AI sedang memulihkan tulisan kuno atau membangun versi yang meyakinkan berdasarkan pola modern? Para peneliti meninjau model ini langkah demi langkah dan menemukan bahwa sistem sangat bergantung pada bahasa keagamaan yang sering diulang dari korpus sejarah wilayah tersebut. Itu berarti secara tidak sengaja, sistem bisa lebih menyukai interpretasi tertentu. Namun, rekonstruksi ini terus maju. Versi lengkap dari fragmen ini dihasilkan dan disimpan untuk perbandingan dengan tim terjemahan manusia. Tetapi sebelum diterima sebagai hasil yang valid, muncul masalah lain. Beberapa baris yang direkonstruksi tidak kokok dengan gaya penulisan sejarah yang dikenal sama sekali. Mereka terasa berbeda, hampir seperti sistem ini telah melampaui data dan menjadi keanehan dengan sesuatu yang baru. Di senila debat mulai berkembang secara diam-diam di kalangan akademisi. Ada yang melihat terobosan dalam restorasi bahasa kuno, tetapi ada juga yang melihat awal dari distorsi sejarah melalui inferensi mesin. Ketika fragmen ini dipelajari lebih jauh, satu bagian khusus mulai menarik perhatian karena maknanya tidak hanya tidak jelas, tetapi juga terasa tidak nyaman dalam konteksnya. Ketika teks yang direkonstruksi menyebar ke grup riset, reaksi pertama bukanlah kegembiraan, melainkan kehati-hatian. Para sarjana yang telah mempelajari Gulungan Laut Mati selama bertahun-tahun menyadari sesuatu yang penting. Versi AI tidak hanya menjembalakan kata yang hilang, tetapi kadang mengubah nada dari seluruh baris. Dalam arkeologi tradisional, bahkan satu huruf hilang bisa mengubah makna. Jadi ketika AI menjadi seluruh bagian, kekhawatiran menjadi jauh lebih besar. Beberapa pakar mulai bertanya, apakah kita membaca sejarah, atau memprediksi sejarah? Sekelompok ahli bahasa meninjau fragmen yang direkonstruksi secara independen dan membandingkannya dengan pola gulungan yang dikenal dari Qumran. Pada awalnya, bagian dari output AI kokok dengan struktur yang diharapkan, tetapi kemudian muncul perbedaan. Beberapa frasa terasa sedikit modern dalam irama, meskipun kosakatanya kuno. Ini memicu debat langsung. Satu sisi berpendapat bahwa AI melakukan apa yang tidak bisa dilakukan manusia, yaitu menganalisis ribuan fragmen sekaligus dan menemukan pola tersembunyi yang terlalu kompleks untuk studi manual. Mereka menyebutnya alat penemuan, bukan pengganti. Sebaliknya, pihak lain sangat tidak setuju dan mengatakan sistem ini menjadi ketidakpastian dengan probabilitas, dan probabilitas bukanlah kebenaran. Dalam pandangan mereka, teks yang hilang harus tetap hilang kecuali ada bukti langsung. Seiring diskusi berkembang, teks yang direkonstruksi diperiksa baris demi baris.
Para penaliti memberi tanda bagian yang tingkat kepercayaannya tinggi dan bagian yang tidak pasti. Model AI bahkan memberi skor probabilitas, tetapi angka-angka itu tidak menghapus inti masalah. Probabilitas tinggi tetap bukan konfirmasi. Satu poin kontroversial muncul dari bagian di mana teks tampak bagus nada. Dari narasi sejarah menjadi sesuatu yang lebih interpretatif. Beberapa ilmuwan menyebutnya sebagai lapisan filosofis. Artinya AI mungkin menjadi sila menggunakan tema-tema yang lebih luas dari literatur keagamaan daripada padanan teks yang kitat. Di senilai resistensi menjadi lebih kuat. Institusi mulai mempertanyakan apakah proyek ini harus dipublikasikan dalam bentuk saat ini. Ada yang berpendapat bahwa merilisnya tanpa label yang jelas bisa menyesatkan penelitian di masa depan. Ada juga yang memperingatkan bahwa ini bisa mengabarkan garis antara teks yang dipublikan dan rekonstruksi yang dihasilkan mesin secara permanen. Di balik pintu tertutup, terbentuk panel tinjauan yang bertugas tidak hanya memvalidasi fragmen, tetapi juga memutuskan bagaimana arkeologi berbantukan AI harus dilakukan di masa depan. Ketika mereka mempelajari bagian yang paling diperdebatkan dari rekonstruksi, satu kluster kata tertentu muncul sebagai perhatian utama, bukan karena bahasanya, tetapi karena pesan yang tampaknya terbentuk saat membacanya secara berurutan. Untuk pertama kalinya, fragmen ini seolah meneratkan sesuatu yang tidak pernah diharapkan ditemukan dalam gulungan kuno. Jika Anda menghargai penyelidikan mendalam seperti ini, pertimbangkan untuk berlangganan. Ketika panel tinjauan fokus pada bagian rekonstruksi ini, ruangan menjadi hening. Bukan karena kata-katanya dipahami dengan jelas, tetapi karena maknanya terasa tidak stabil. Fragmen ini tampaknya menggambarkan sebuah peringatan, bukan prediksi langsung masa depan, tetapi pesan berulang tentang pengetahuan tersembunyi dan pemahaman terjal. Frasa-frasa ini bukan hal yang aneh dalam penyelesaian keagamaan kuno, tetapi dalam rekonstruksi ini, mereka muncul dalam pola terstruktur yang tidak sepenuhnya cocok dengan gaya frasa Gulungan Laut Mati yang dikenal. Para peneliti mencoba memeka teks itu boris demi boris, memeriksa apakah frasa tersebut ada di gulungan lain. Beberapa ada, tetapi susunannya berbeda. Urutan id menciptakan makna baru yang tidak didukung oleh fragmen asli mana pun. Di senilai kekhawatiran kembali meningkat. Seorang ahli bahasa menunjukkan bahwa strukturnya terlalu halus untuk sebuah manuskrip yang rusak. Fragmen kuno sebenarnya berantakan. Mereka memeka id, menghilang kata secara tidak terata. Tetapi versi rekonstruksi menggelur hampir seperti pesan lengkap. Kata-kata ini meneratkan sesuatu tentang pengetahuan yang tersimpan sampai saat yang tepat dan catatan yang kembali saat ingatan hilang. Boris-boris ini bukan kutipan langsung dari teks yang dikenal, tetapi menghilang tema-tema dari tulisan apokaliptik sejenis. Beberapa peneliti melihat ini sebagai hasil yang tidak berbahaya dari prediksi AI, yaitu sistem hanya menjadi sila dengan pola bahasa keagamaan umum. Tetapi yang lain tidak yakin. Mereka memperhatikan sesuatu yang lebih halus. Teks yang direkonstruksi tampak lebih menekankan tertentu daripada yang lain. Kata-kata terkait kerahasiaan, wahyu, dan pemahaman masa depan muncul lebih sering dari yang diharapkan. Ini menimbulkan pertanyaan apakah AI secara tidak sadar membentuk nada fragmen berdasarkan data pelatihan yang lebih luas, bukan hanya merekonstruksi secara kitat. Untuk menguji ini, tim menjalankan beberapa model rekonstruksi dengan pengaturan berbeda. Setiap versi menghasilkan hasil yang sedikit berbeda. Tetapi satu pola tetap konsisten. Teks selalu condong ke narasi makna tersembunyi. Konsistensi ini membuat debat menjadi lebih rumit. Jika model berbeda menghasilkan tema yang serupa, apakah ini hanya kebetulan? Atau ada pola struktural yang lebih dalam fragmen asli yang hilang seiring waktu? Tidak ada yang bisa menjawab dengan pasti. Pada titik ini, studi berbelok ke arah lain. Tidak lagi hanya tentang memulihkan gulungan yang rusak, tetapi tentang seberapa banyak masa lalu dapat direkonstruksi tanpa mengubah maknanya.
Dan sat para peneliti menyiapkan tahap analisis berikutnya. Mereka menghadapi masalah lain yang membuat situasi semakin kompleks. Karena tim yang menganalisis rekonstruksi yang sama menyadari bahwa satu frasa tertentu tampaknya hanya muncul saat AI membantu, dan tidak pernah dalam terjemahan manusia murni. Penemuan ini mengubah seluruh percakapan lagi. Setelah terjemahan awal dari fragmen yang direkonstruksi mulai beredar di kalangan akademis, diskusi tidak lagi terbatas di laboratorium. Perlahan, diskusi ini menyebar ke universitas, media, dan akhirnya ke diskusi agama dan budaya di berbagai wilayah. Alasan utamanya sederhana. Teks ini tidak lagi hanya dilihat sebagai rekonstruksi arkeologi. Beberapa interpretasi mengusulkan bahwa teks ini mengandung tema yang bisa dikaitkan dengan iman, sejarah, dan identitas. Para cendekiawan agama adalah yang pertama respons secara hati-hati. Banyak dari mereka tidak menolak teknologi itu sendiri, tetapi mempertanyakan otoritas dari pesan yang direkonstruksi. Mereka berpendapat bahwa teks kuno hanya bermakna jika didukung bukti fisik langsung. Segala sesuatu yang diasai oleh prediksi mesin tidak bisa dianggap sebagai kitab asli atau fakta sejarah. Pada saat yang sama, beberapa peneliti dari latar belakang akademis berbeda melihat potensi alat ini. Mereka berargumen bahwa meskipun rekonstruksi AI tidak sempurna, hal itu dapat membantu mengungkap kemungkinan jalabakan yang mungkin terlewatkan manusia karena material yang rusak. Ini menciptakan perpecahan yang tidak hanya ilmiah, tetapi juga interpretatif. Dalam beberapa diskusi, frasa yang direkonstruksi dibandingkan dengan tema kuno tentang nubuat, pengetahuan, dan pelestarian catatan suci. Beberapa pengamat menyarankan bahwa output AI secara tidak sengaja memperkuat tema-tema ini, sehingga fragmen tampak lebih simbolis daripada yang sebenarnya. Tetapi yang lain memperingatkan bahaya pemikiran seperti ini. Mereka mengatakan bahwa begitu mesin mulai menjadi sila dengan pola yang akrab secara budaya, ia berisiko mengubah sejarah menjadi sesuatu yang terasa bermakna tetapi mungkin tidak akurat. Di luar lingkaran akademis, percakapan ini menjadi semakin kompleks. Diskusi daring mulai menafsirkan fragmen dengan berbagai cara. Beberapa fokus pada teknologi itu sendiri, sementara yang lain fokus pada ISI teks rekonstruksi. Ini memunculkan narasi bersaing tentang apa arti gulungan ini. Analisis geopolitik juga masuk ke diskusi ini, bukan karena teks itu sendiri, tetapi karena apa yang diwakilinya. Manuskrip kuno sering terkait dengan klaim warisan budaya. Bahkan sebuah fragmen kesel bisa memiliki nilai simbolik bagi kelompok yang terkait dengan identitas sejarah. Bahwa rekonstruksi AI dapat menafsirkan ulang materi semacam ini menimbulkan kekhawatiran tentang kendali atas narasi sejarah. Jika rekonstruksi yang dihasilkan mesin diterima secara luas, beberapa ahli bertanya siapa yang akan memiliki otoritas terakhir atas sejarah kuno. Arkeolog? Algoritma? Atau institusi yang merancang sistem ini? Pertanyaan ini tidak memiliki jawaban pasti. Di dalam institusi penelitian, pedoman-pedoman segera dibahas. Ada yang mengusulkan bahwa rekonstruksi berbentukan AI harus selalu diberi label secara jelas sebagai hipotesis. Ada juga yang menyarankan agar mereka dipisahkan dari terjemahan resmi sama sekali. Tetapi tekanan semakin meningkat, karena fragmen Gulungan Laut Mati yang direkonstruksi ini sudah mendapatkan perhatian di luar tinjauan akademis. Setelah itu terjadi, interpretasi menjadi semakin sulit dikendalikan. Sementara itu, masalah lain secara diam-diam muncul di latar belakang. Tinjauan teknis terhadap proses AI mengungkapkan sesuatu yang tidak terduga tentang bagaimana rekonstruksi sebenarnya dibuat. Hal ini menunjukkan bahwa sistem mungkin tidak hanya menjadi sila dari data kuno, tetapi juga menggabungkan pola bahasa yang lebih luas dengan cara yang tidak dimaksudkan semula. Penemuan ini menimbulkan pertanyaan yang lebih dalam tentang keandalan semua yang telah dihasilkan sejauh ini. Seiring pengembangan tinjauan tersebut, fokus bergeser dari gulungan itu sendiri ke metode yang digunakan untuk membangunnya kembali.
Para ilmuwan injin memahami satu hal sekra jelas. Seberapa banyak teks akhir berhasil dari data kuno yang nyata, dan seberapa banyak berhasil dari prediksi? Untuk menjawab ini, para peneliti membagi proses rekonstruksi menjadi lapisan-lapisan. Lapisan pertama adalah fragmen yang dipindai secara langsung. Lapisan kedua adalah pengkokokan pola dari Gulungan Laut Mati yang diketahui. Lapisan ketiga adalah penyelesaian yang dibuat AI. Dua lapisan pertama diterima tanpa perdebatan besar. Lapisan ketiga menjadi pusat konflik. Pendukung sistem AI berpendapat bahwa ini adalah kali pertama teks kuno yang rusak dapat dibaca dengan tingkat lengkap demikian. Mereka berargumen bahwa metode tradisional selalu meninggalkan sila. Dalam pandangan mereka, AI hanyalah memperpanjang user manusia, bukan menggantikan. Tetapi para kritikus melihat masalah berbeda. Mereka menyoroti bahwa model bahasa tidak memiliki kebenaran yang hilang, melainkan menghasilkan kelanjutan yang paling mungkin berdasarkan pola. Itu berarti keluaran ini dipengaruhi tidak hanya oleh data kuno, tetapi juga oleh materi pelatihan modern dan bias statistik. Perbedaan ini menjadi inti dari perdebatan. Satu kelompok melakukan uji buta, menghapus penanda yang menunjukkan bagian mana yang asli dan mana yang dibuat AI, lalu meminta penerjemah ahli mengevaluasi teks tersebut. Banyak dari mereka tidak bisa membedakan secara jelas bagian rekonstruksi dari frasa yang tampak otentik. Ini menunjukkan seberapa meyakinkan keluaran model tersebut. Tetapi, meyakinkan tidak berarti benar. Tim lain membandingkan frasa yang direkonstruksi dengan ribuan prasasti kuno yang diverifikasi. Mereka menemukan bahwa meskipun kosa-kata kokok dengan bahasa sejarah, struktur kalimat di beberapa bagian sangat halus. Tulisan kuno, terutama gulungan yang terfragmentasi, sering mengandung penghilangan, transisi mendadak, dan pikiran yang tidak lengkap. Versi AI kadang kekurangan kekasan ini. Kekhawatiran penting muncul. Jika teks yang direkonstruksi terlalu bersih, mungkin tidak lagi mencerminkan bagaimana dokumen asli benar-benar terlihat atau terdengar. Seorang arkeolog senior menyederhanakan masalah ini, seperti memiliki patung yang rusak tetapi menjadi bagian yang hilang begitu sempurna sehingga retakannya menggelang. Patung itu mungkin terlihat utuh, tetapi bukan lagi artefak asli. Kekhawatiran yang sama berlaku untuk gulungan itu. Pada saat yang sama, ilmuwan komputer membela sistem ini. Mereka menjelaskan bahwa AI dirancang untuk mengurangi ketidakpastian, bukan mempertahankan kerusakan. Tujuannya adalah kejelasan, bukan fragmentasi. Dari sudut pandang teknis, mereka mengatakan AI melakukan apa yang memang dibuat untuk dilakukan. Ini menciptakan jurang yang dalam antara dua dunia. Satu fokus pada pelestarian sejarah, yang lain pada pelengkapan data. Keduanya tidak bisa sepenuhnya mengabaikan yang lain. Sering diskusi berlanjut, para peneliti mulai menyadari sesuatu yang lebih halus. Perdebatan ini bukan hanya tentang gulungan ini, tetapi tentang masa depan semua sejarah yang terfragmentasi. Jika AI menjadi alat standar, maka setiap catatan yang tidak lengkap dalam sejarah manusia akhirnya mungkin diasai prediksi. Dan itu menimbulkan pertanyaan serius. Jika sejarah bisa diselesaikan berdasarkan probabilitas, bagaimana kita tahu di mana kebenaran asli berakhir dan makna rekonstruksi dimulai? Sambil pertanyaan ini belum terjawab, perhatian berliku lapisan terakhir dari penyelidikan. Audit teknis mendalam terhadap keluaran AI menunjukkan bahwa beberapa segmen yang direkonstruksi mungkin dipengaruhi oleh korelasi tak terduga dalam data pelatihan, menciptakan pola yang bahkan tidak sepenuhnya dipikirkan penjambangnya. Penemuan ini membuat penyelidikan menjadi semakin tidak pasti. Pada tahap ini, penyelidikan memasuki fase paling sensitif. Tujuannya bukan lagi sekadar mengevaluasi akurasi, tetapi memahami perilaku. Bukan perilaku manusia, tetapi perilaku mesin dalam rekonstruksi sejarah. Tim audit teknis memeriksa setiap langkah proses berbantukan AI, menelusuri bagaimana model memilai kata, memberi peringkat kemungkinan,
dan memutuskan apa yang kokok di ruang yang hilang. Mereka menemukan hal yang halus, tetapi penting. Sistem tidak mempelakukan fragmen sebagai satu teks yang rusak, melainkan sebagai banyak pola bahasa yang tumpang tindih. Ia membandingkan setiap sila dengan ribuan struktur kalimat serupa dari bahasa Ibrani kuno dan teks terkait. Lalu memilih kelanjutan yang paling secara statistik stabil. Secara kasat mata, ini tampak masuk akal, tetapi masalah muncul ketika ada beberapa kelanjutan yang secara valid. Pada saat itu, sistem condong ku pola yang lebih umum di data pelatihannya, bukan yang paling akurat untuk fragmen tertentu. Itu berarti gulungan yang direkonstruksi mungkin mencerminkan tradisi tulisan kuno yang lebih luas, bukan suara asli dari penulis aslinya. Di senilai ketidakpastian kembali mendalam. Para peneliti mengidentifikasi beberapa baris yang tampaknya tidak muncul di gulungan laut mati yang dikenal, tetapi secara linguistik benar. Mereka bukan kesalahan tata bahasa, tetapi strukturnya sempurna. Namun, mereka tidak dapat dikonfirmasi sebagai otentik secara sejarah. Ini menimbulkan kemungkinan sulit. AI mungkin menciptakan versi teks yang terasa kuno, tetapi sebenarnya merupakan inferensi yang dibangun dari pola berbagai sumber yang tidak terkait. Untuk menguji gagasan ini, ilmuwan melakukan rekonstruksi terkontrol dengan dataset berbeda. Ketika mereka membatasi materi pelatihan hanya pada fragmen gulungan yang sangat terkait, keluaran berubah secara signifikan. Beberapa nada yang sebelumnya mengganggu atau simbolik hilang. Ini menunjukkan bahwa makna teks rekonstruksi sangat peka terhadap data apa yang diizinkan untuk dilihat model. Dengan kata lain, gulungan itu tidak stabil. Ia bergeser tergantung pada kondisi input. Temuan ini mengubah cara para peneliti menafsirkan seluruh proyek. Fragmen itu sendiri tidak berubah, tetapi serata yang dibangun di sekitarnya memiliki berbagai versi, masing-masing dibentuk oleh sistem yang digunakan untuk membangunnya kembali. Beberapa ilmuwan mulai menyebut ini sebagai masalah sejarah berlapis. Artefak asli adalah satu lapisan, teks fisik yang rusak adalah lapisan lain, dan rekonstruksi AI menambah lapisan ketiga. Setiap lapisan dapat mempengaruhi bagaimana yang lain dipahami. Pada titik ini, institusi yang terlibat dalam studi merekomendasikan memasarkan bukti fisik dari rekonstruksi digital dalam arsip resmi. Mereka menekankan bahwa keluaran AI harus tetap diberi label dengan jelas sebagai model interpretatif, bukan teks yang dipulihkan. Tetapi bahkan dengan pedoman ini, pertanyaan yang lebih besar tetap ada. Jika mesin dapat menghasilkan versi sejarah yang terasa coheran, terbuka, dan konsisten secara internal, apakah versi itu mulai bersaing dengan fragmen asli dalam cara orang memahami masa lalu? Tidak ada kesepakatan aku. Fragmen gulungan laut mati kembali ku penyimpanan. Sekarang dilestarikan dalam bentuk fisik yang rusak dan bentuk rekonstruksi digitalnya. Dua versi artefak yang sama. Satu diam, satu lengkap tetapi tidak pasti. Dan di antara keduanya, tetap ada ruang di mana sejarah, teknologi, dan interpretasi saling tumpang tindih. Karena pada akhirnya, penyelidikan ini tidak mengungkap pesan kuno yang menakutkan tersembunyi di dalam gulungan. Tetapi mengungkap sesuatu yang lebih modern. Sebuah ketidakpastian baru tentang bagaimana kebenaran dibangun ulang ketika hanya fragmen yang tersisa.